Зачем мне солнце, Монако? Скажи, зачем? Луна Санта-Фе. Ладно, сейчас все взорвется, точно, я забыл. Так, здесь пауза. Гипогриф, ты чего? А где пауза-то не поставилась? Здорово, здорово. Сейчас, секундочку. Я нахуй я тут одупляюсь пока. Я про... Давай, 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 скидывай пока. Сейчас настроим. Я просто только проснулся. Ну, не знаю, там меня ебало опуши, не опуши, вообще по хуям. Меня сегодня целый день просто постоянно, блядь, ну, на короткие промежутки времени вырубает, нахуй, я засыпаю просто. Супер какой-то заебанный, не знаю. Так, все, YouTube сделал. Что там? One second, please. One second, please. Ага, да, это я сказал. Что там? Блин, в 2 FPS нахуй. Я не смогу, блять, ну я не смогу экран дать, мне придется из Гарри Поттера выйти нахуй, сейчас. Ладно, сейчас, секунду. Попробуем. У меня игра типа нормально, а остальное вот когда сворачиваешься в 2 FPS нахуй, что-то, блять, показать, блять. Вообще пиздец. Что-нибудь видно? А, во. Появилась картинка. Ох, блядь, давай, малышка. Берись, блядь. Видишь, оно 2 FPS, бля, показывает. Ладно. Так а чё, с Фортнайтом такая же хуйня. Со всеми играми также, которые жрут, они просто типа этот у меня в высоком приоритете. Можно еще качество меньше сделаю? Во! Ебать мы, блядь, будем в JPEG смотреть. Не, блядь, не работает нихуя. Жесть. Давай закрою, давай закроем. Ух, нихуя начало.
Вот так вот по бибикалам. Смотри, у тебя качество всратое записывает этот... ты через Б записываешь? Много номеров, много лишних персонажей и звонков. Себя держу подальше от веществ, от грехов. Держусь от тех, кто тянет стать наживой для ментов. Мыслю выше облаков, братья без лишних слов. Сейчас все на массив, в прошлом наломали дров. По ветру корабли, мимолетная любовь. Слезы матери не сохнут, уши влажные насквозь. Нет ничего дороже, чем свобода. Пацаны, стази говорят, Может, зарендерил хуёво. небо в клетку на стенах колючий. Либо битрейты мало на запись выставил в программе, какой у тебя там есть. Да и пусть в карманах дыры, в окнах ветер воет. Да и пусть что тяжко брать экзамен, все построит. Зато мать твоя не плачет, сын ее на воле. Улыбнется, накормит Про маму, блять, вот это да. меня везет в черном мире. По ночным дорогам быстрее, чем ветер. В голове слова рождают строки куплеты. На душе тоска, но эта музыка лечит. Пусть меня везет в черном мире. По ночным дорогам быстрее, чем ветер. В голове слова рождают строки куплеты. На душе тоска, но эта музыка лечит. Вера всегда со мной внутри, спасательный круг. Музыка, стихи, песни для души. Музыка мне помогает жить, все по полкам разложить. Оставив в сети себя в MP3, чтобы ты нашел, ведь я с тобой на «ты». Я слышал свои строки из машин. Чё, песня поменялась? Вера всегда со мной внутри. А, тут это переломный момент, все, понял. Помогает жить, все по полкам разложить. Оставив в сети себя в MP3, чтобы ты нашел, ведь я с тобой на «ты». Я слышал свои строки из машин. Хорош. Время давно прошло, и ты забыла все, и черный мерин тот у дома твоего. Из черного мерина обгами повеяло. Продалась уверенно, глазам не поверил я. Душу свою продала, улетая подала. Ночью о любви твердила и ночами Какой автор сценария? Это жизнь, брат. плакала. Ай-яй-яй, травит этот яд. Убегай, моя малая, я любви твоей не рад. Позабуду все, что было. Гоняй, лучше школу прогуляй. Хорош. Пожалуйста, брат, за просмотр. Так. Где мой гриппунтер? 200 вкладок. Да, нормально, брат. Но этот, там панчлайн слишком долго. Сетап слишком долгий, брат, был.
Не-не-не. Как ты там ехал? Я заебался смотреть. О, блядь, какой я заебанный, что ж, блядь, делать-то нахуй? И когда все это кончится? Ой. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, пишу месседж маме. Я ебал болеть. Да. Да. Не болейте, пацаны. Что это за музыка, пацаны? Я подойду. Через 2, может быть. Может, через 2. Никит, что на футболке написано у меня? Ебать, что так мало. А, ну так не видно, да? Ты чё, блядь, читать нахуй не умеешь, блядь? А где трансформация? А, это не то. Не, все равно трансформацию куда-то спиздили, блядь. Ой, блядь, перевернулся нахуй. С ума сошел. Блядь, весь мир перевернулся. Блядь. Да. Ну, брат, смотри, ебать. Ну там ниже читай, ну такой, блин, конечно, блин, сам ты девочка. Жесть. Woman want me. Fish fear me. Я не woman. Very woman, he very woman. Так что у нас по сюжету? Не, брат, сегодня только этот, блядь, сегодня Гарри Поттер, нахуй, он из меня сейчас все силы высосет. Бля, может это, ну, мне сегодня засыпаю, может потому что я вчера использовал часто Круциатус. Бля, вот тоже не пойми, вот, конечно, эту игру. Я должен это пройти, брат. По-другому не может быть, пока ничего, но пока ничего вообще. На следующую игру Red Dead Redemption 2 2 голоса. На Ведьмак 1 голос. На остальное всем похуй. Бля, зима, пиздец.
Smedleys will always look upon you as a blackguard and an enemy. Затрахнуть? Hello, Grace. What are you doing here? You've a nerve, speaking to me after what you did. I hope you're taking good care of my priceless family astrolabe. I'm just here for someone as caught. Fine. Would be nice to take you down a peg. I assume you're ready? Понял. МТС выкупить хотят Билайн только в Рашке? Потому что, насколько мне известно, Билайн не только в Рашке есть. I'm game. Well, let's see what you're made of. I'm gay? Что у меня персонаж сказал? Smedleys will always Что это- look upon что это you значит? as a blackguard and an enemy. Блять, с бабой. Баба пригласила шары покатать. Accio. Ох, нихуя! Я гений, That's что a ли? remarkable shot. Accio. You didn't see that. Ну нормально, ладно, пойдет. Impressive. Accio. That's the way to do it. Так, ну я в принципе победил уже. Могу просто ее попробовать шар выкинуть по приколу. Accio. Я чуть не толкнулся. Ну ладно, не важно. Я победил. Well, it appears I've been bested. Вот это я крутой. Huh. Wasn't enough you kept my family astrolabe, was it? You had to beat me at Sumner's Court as well. There wasn't much to it. You really are insufferable. You may have beaten me, but your next opponent is sure to take you down a peg, which will be a joy to see. I do wish you would take your turn. Вам меня не выебать, уёбки. Нахуя тебе столько номеров, алё? Где мне смотреть? Жесть ты псих. Надо один шароёб мне найти, я не понимаю, где. Хуя, тут 10 статуэток должно быть в Хогвартсе.
Я только знаю, блядь, про... Я только 2 собрал? Жесть. Надо будет посмотреть. What are you up to now? Опять сидят, едят, нахуй. Меня, блядь, не... Я нахуй вечно голодный. Не позвали меня ни разу, блядь, уёбки, нахуй. Revelio. Чтобы у них пенис отвалился. Aloha Mora. Алоха мора. Туда лут. Revelio. Там вот кейс сделал. Слухайте, там кейс. А как мне его? I'm still rebuilding my gobstones collection. Это бой кейс. Хочу кейс. Ага. Хорош. Bombarda. Confringo. Accio. Жесть ты крутик, блядь. Revelio. Посмотрите на него. Самый крутой нахуй, что ли? Бля. Aloha Mora. Я самая пиздатая. Да. Revelio. Да, ты такая. Aloha Mora. Блин, нашел, где я ничего не открывал. Здесь по-любому должно быть то, что мне нужно. Revelio. Ага, кто тут заперся, блядь, в туалете, нахуй? Ну-ка, показывайся. Ух, блядь. Ага, нихуя. Mine now, dummy guys. Так, надо подождать в туалете немного. Не могу забрать эту штуку, пока ночь не будет. Ебать, тут кто-то майнинг-ферму в туалете поставил. Пиздец, биточки майнятся в толкане. Давай, давай. Revelio.
Где вот от этой хуйни ключик? Я бы вот эту тоже забрал хуйню. Revelio. А, вон он. Кстати говоря. Lumos. Accio. Levioso. Пошли. Сюда. Вот это я, конечно, скилл, блять. Вот это да. Жетон факультета. Ёбаный в рот. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Revelio. Как бы проникнуть сюда. Accio. Levioso. А как тут в эту комнату проникнуть? Что-то я понять не могу. Expelliarmus. Incendio. Defendo. Confringo. Bombarda. Ламбада. Мы... Flipendo. Descendo. Arresto momentum. Lumos. Wingardium Leviosa. Reparo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Revelio. Эту карту открыть, алё, блядь. Accio. Repulso. Arresto momentum. Descendo. Flipendo. Wingardium Leviosa. Reparo. Не понимаю. Revelio. Так, ну вот здесь есть. Как? Больше нечего нажать. Сверху какая-то штука есть. Вот в нее надо, ну, я подумал, что в нее надо что-то хуйнуть. Значит, ничего в нее не хуярится. Да не, у меня все выставлено, все я прочекал, все попробовал, нихуя что-то. Revelio. Ну ладно, неважно, где я.
Ламбада, мы танцуем у бара. Я рядом, но еще тебя не видел. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting. Oh, with that knowledge, you'll be able to break open it. However, we don't yet know who's behind these statues. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known. Keep looking for those moons, hmm? You'll save my sanity, and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. Взламывать могу. Бля, ему еще 13 лун надо. Ёбаный ты, блядь. Шнырь ёбаный. Так. Когда меня научат всем запрещенным скиллам? Кто там, блядь, левистирует, блядь? Is Highwing all right? Matty told me what the cheery did. Гитлер капут, банки попсу, в рот отъебут, рэп дерьмо, попса, параша. Жесть. Вот это базу бустят. Унтерсолдатен, Гитлер капут, панки попсу. Что? Правильно, в рот отъебут. Ну, хорошо сочеталось. Спасибо, спасибо. Спасибо за 100 рублей, Никита. Жесть. Куплю теперь себе на свая много. Никаких треков. Никаких треков выпускать не буду, просто много на свая куплю. Это 4 больших пакета, между прочим, на свая. А, нет, стой, 2 пакета больших на свая. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me.
It did. I overheard them talking in the Hogs. Did you know that they have orders from Victor Rookwood? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I Хотя hope you'll let me know if I can много be of help, маленьких можно пакетиков especially на after сваю what you did купить. for Highwing. И Does все the name тестировать Horntail будем на Hall вкус. mean anything to you? У нас I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret. кукинг-стрим на свайной будет. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Опять меня пиздичка куда-то ведет. A centaur. Ой, я хочу его Tread приручить. carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Пиздец, это все? Бля, ну какая, блядь, какая же сюжетка ебланская, это просто, ну, невероятно, блядь. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find Revelio. out why. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Still smoking. They can't have been gone long. Pelts. Poor beasts. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Давай, How Поппи. do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here.
Let's get a better lay of the land. Depulso! Bombarda! Confringo! Defender! Crucible! Arresto the Bombarda! Depulso! Confringo! Expelliarmus! No! Accio! I've heard centaurs twice. Incendio! Levioso! Expelliarmus! Ты чё? Ты охуела? Even had me doing it. Охуеть! Жесть, она гений. Блять, в полете тэпнулась тварь, бля, ебучая. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. I tell you this. Depulso! Confringo! What have you done? Arresto momentum! Expelliarmus! Levioso! Stop giving me that look. I'm saying, if it's cloudy, like, you know, it might rain. Crucible! Expelliarmus! Arresto momentum! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Accio! Confringo! Defender! А куда ты ультанул, бля, алло? Алло! That's just pitiful. Персонаж ебанулся. Depulso! Crucible! Descendo! Arresto momentum! Flipendo! Expelliarmus! Incendio! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio! Что за звук, блядь? What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The
Poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence is... Celeste momentum. Expelliarmus. Incendio. Accio. Confringo. Bombarda. You'd be better suited for gardening than for battle. Take. Never. Depulso. Bombarda. Confringo. Defender. Cruise. Revelio. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. А, поговорить с ней надо. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Revelio. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Заберем яйцо. А почему у меня персонаж так ходит, блядь? Ты ебанулся? Hello, Hamura. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Revelio. Яйцо дракона есть. Вот это да. Careful! Ramrock will want his dragon intact. Damn thing you'll get it out of here. Defender. I won't rest. Confringo. Defender. Descender. Defender. Бля, не на ту кнопку нажал. Expelliarmus. Incendio. Accio. Leviosa.
Accio. Incendio. Expelliarmus. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play. What the pulsar? One less human to worry about. Shall we finish what we started? Bombard. Ridiculous. One has to be back for more. What the Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Fantastic! Descendo. Идите нахуй! Блять, ну нет! Fucking weeds do your dirty work. Блять. Вот ну нахуй. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. I mean it. Careful! That rubber one is dragging intact. Don't think you'll get it out of here. Still, you little diesel. Let me out. Accio. You're on the track. Incendio. Expelliarmus. Defendo. Nice ain't filling with Repulsor. Bombarda. feisty little foliage. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Descendo. Back to the dirt, thank you. Feisty little foliage. Protego. Make mulch of you. Annoying little weed. Shall we finish? Back for more. What you could hide from me, did ya? Levioso. Now just Is that the best you can do? Miserable weed. Expelliarmus. Incendio. Your pump these days. Levioso. plants. Bombarda. Very well. Overgrown weed. Defendo. Confringo. What's that? Capulso. That'll warm you up. Arresto momentum. Expelliarmus. Делаю дорогу, блядь! Accio. Confringo. Defendo. Bombarda. Stupid plant, let me out some. Иди нахуй. We don't have time. We need to free her now before more show up.
У меня хп уже нету. Aim for the ring at the front of her restraints. Да, отхилиться. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. This way. Вот это нихуя себе. А там еще дракон был. Надо было тоже, наверное, его освободить. Ну, ладно. Наверное, нам только этот нужен. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger... We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their... Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. У меня теперь яйцо драконы есть. Хочу себе оставить. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term.
Дракон спит. Wrong, Ickle student? Afraid of a staircase? Can't catch speed! А, три. Lumos. Оно не крутится. Алло. Мне сломали, блядь. Incendio. Accio. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Блять. И это больше не открыть? Бля, вот этот баг в игре, это просто, ну, пиздец, блядь. Я не могу открыть этот сундук, блядь. Блядь. Здесь сохранение было. Нормально. Revelio. А он мне это не помечает. А, я не в ту сторону иду. Понял.
А, он уже вскрыт. А что за хуйня? Так а что там было-то, блядь? Это тот же сейф, не пойму. Угу. Мне вот этот нужен. Revelio. Incendio. Lumos. 3, 1, по-моему. Ага. Bombarda. Confringo. Lumos. Вещь. Дерьмо скинуть не забыть. Revelio. Легендарный наряд, легендарный. So this is the underground harbor. Lumos. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Не плачь. Revelio. Lumos. Да, привет, сундук. Засыпай, засыпай. Revelio. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall.
А как мне в это крыло попасть, блядь? Revelio. Revelio. Опа. А как вы там оказались? А ты куда? Ага, идем. Идем. Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. That's it. Сюда. Revelio. О, нихуя я гений. Expelliarmus, Incendio. Бам-баба, мы танцуем у баба. Бам-баба. Revelio. Бам-бабам. Кирилл купил ее. Здорово. Не, ну, купил, но не это. Так сказать, стримерский аккаунт. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. За 200 с чем-то рублей там. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue На that no фанпэй knowledge is посмотри. trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Сейчас. Короче, игра смесь Dark Souls какого-нибудь, наверное, может совсем капельку Ведьмака туда добавить. Ну, это совсем капельку. И то это не квестовую часть, учитывая. И в основном это Genshin Impact, блядь. Ну да. Что-то такое. Вот. Сам мир сделан круто, достаточно, прикольно, интересно. Но сюжетка абсолютно никакая. Вот. В основном все построено на том, что изучи вот это, чтобы схватить это, чтобы получить это, потом изучи это, чтобы потом собрать это, и в итоге ты по одному и ту же, ну, по одной и той же локации ходишь 500 раз примерно.
Да, рутина. Из интересных моментов это боевка. Красиво сделано достаточно. Есть механики. Они интересные, но бесполезные, типа. Вот. Что-то типа того. Вот такую я оценку этой игре дал. Я сейчас просто уже, ну, хочу пройти. Мы, конечно же, такое осуждаем. Ты хотел сказать, ты в SEO Tips хотел поиграть, да? Да, да. Там игра про пираты. Ну да, да. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Откуда я, ебать, знаю, блядь, ответ на этот вопрос? Какое волшебное существо участвовало в Квиддиче до изобретения золотого снича? Я, бля, рэпер, я, бля, снич, это значит крыса, нахуй. Да, естественно. Не знаю, может они там DLC, ой, блядь, ну, короче, блядь, дополнения всяких нам выпускают, я уже разгорять не могу. Вот. И будет норм, но пока... Я даже как, ну, я пиздец любитель Гарри Поттера, но... Игра, конечно... Золотой Санджери. Я даже не знаю, что такое Золотой Санджери. Золотой Сниджет. Змеи-шейка. Ну, пускай будет Змеи-шейка. The snake bird. No. Блять! The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Жидкая удача? Какие нахуй загадки? Откуда я их вообще знать должен? Бодрящее зелье нет, наверное. Felix Felicis. Well done. Yes. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Да-да-да, это в этом было. Бери камеру свою, ответа не видно. Какие волшебные артефакты упоминаются в сказке о трех братьях? Реликвии основателя, крест стражи, дары смерти. Ответ я знаю. Так, но... Дары смерти. Он так и называется. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and Всё the Cloak of правильно. Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Квофл. По-моему, Бладжер. Бладжер самый большой, да? Он же пиздит, летает. Кофл? Чё да? Чё? Квофл? А как он выглядит? The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Того, кто выпьет, блядь, что другого вида.
Так, ну вспомним. Уебаны из Слизерина превращались. А, коричневый это Квофл все-таки называется. Я почему-то думал, что он этот называется. Они превращались в других людей, я насколько помню. Из Слизерина долбоебы. False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, Я I учил. suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Да. Задавай новые I'd like to вопросы. answer more questions. Блять. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Какая представительная организация была предшественником Министерства магии? Совет волшебников, Орден Мерлина, Международная конференция Конфедерация магов. Совет, ёпта. Уверен? Международная конфедерация магов, это звучит, как будто вот сейчас бы, если бы маги были у нас в России. The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Блять, ну вот вспоминать, блять, Гарри Поттера, пиздец. Бля, я вот сейчас пытаюсь, пиздец, вспомнить хотя бы одного дракона, как выглядит. Ты гуглишь или в натуре помнишь? The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is a small breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Не, Who подожди. founded the village of Hogsmeade? Откуда я знаю, кто, блядь? Квинси Хок. Так, по-моему, первая. Вудкрофта. Эгнист из Вудкрофта. Нет? Да? Правильно? Да, молодец я. Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The Hide Behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Какое волшебное существо в результате скрещивания с упырем породило Скритня? Смеркут, Руниспур, Демиамаска. Вот это я хуй знаю. Давай, давай, брат. Я вот это не ебу. Но пускай будет Руниспур. Демимаска. A demiguise. Yes! While the Hide Behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Lethifold? Какое заклятие способно отпугнуть Смеркута? Патронус? Да я уже ответил. The Patronus Charm. Well done. The only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Кто издал законы элементарных трансфигураций?
Ну, вообще второе вроде. Эванджелина Орпингтон. Первый Гэмп? Пиздец. That's it. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Как переводится девиз Хогвартса? Переводится... Каков девиз Хогвартса, не переводится? Знание истинное волшебство, не щекочи спящего дракона, не знаю броду, не суйся в воду. Ну, знание истинное волшебство, наверное, блядь. Я хуй знает. Второе? В натуре? Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Ну охуеть теперь. Третье? The rune spore. That's right. According to Parselmouths, each of the rune spore's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Где находится школа чародейства? Я не ебу. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. Откуда это вообще знать можно, нахуй? Potion known to wizard kind. Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Such as dusty book covers or... Приворотное зелье, получается. Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Give me your worst. Wonderful. I do admire your... Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Не ебу, блядь. Egbert the Egregious. That's right. Emmerich gained notoriety for terrorizing... If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what... Haversacking. That's right. Blanching is found to intentionally collide. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side of... Алло, блядь. Она другой вопрос задала, у нас проблема, брат. Она нас просекла, походу. Я думаю, что волосы на ушах... А, не, ну ладно. Я думаю, что не везение, хотел сказать. Correct. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can... What plant excretes stink sap? Mimblelus Mimbletonia. Correct. The Mimblelus Mimbletonia plant secretes...
The Pepper Up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Linford of Stinchcombe. Very good. Centuries later, Glover Hipworth would expand on in The Wizard and the Hopping Pot. What does the elder wizard leave for his son in? A single slipper. That's correct. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was. The Snallygaster is native to which? North America. Right. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Luckless. Correct. The three witches in the story. Ебана, наверное, охуела. Она мне сразу дать должна. I adore a story that the world's largest kelpie is also known by what other name? Лох. The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit. Who was the first Minister for Magic? Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. Дай мне I'm лут. frankly astonished by how well you did. Спасибо. You have a talent for trivia. Thank you for humoring me Интернет by есть. participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Сюда лут. Ну вообще хуйня на самом деле, что она дала за такое, блядь. Так, мне надо обратно припарковать. Revelio. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Ну все теперь на занятия по трансфигурации. Я, кстати, почти все выучил уже. Так, ну все? Что все? Что все? Да, давай. Спасибо, брат. Вовремя зашел, чтобы подсказать мне. Да, и тебе давай. Хорошего зачила. Бля, ну я ёбнулся, конечно, отвечать на эти вопросы сам. Их, типа, в начале еще, ладно, что-то можно помнить, но вот дальше там вопросы были ебанутые. Who would have thought someone as young as me could save my uncle's life? Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost
anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. О, бабочку сделал. Beautifully done. Вот это нихуя себе. Жесть, мне 2 скилла только осталось, кстати, выучить. You wanted to discuss my progress? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork. I'm glad to hear it. I'm not certain I needed all the extra assignments. And I'm certain you would not have been as successful without them. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it... Thank you, Professor. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration... Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field... It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your... I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Никаких экзаменов, отстань от меня, блядь. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Бля, хуя реально хуйня. Хуйня реально хуйня, конечно.
When you have a moment, please come and talk to Deke. Во! Другое дело, бля, сейчас сделаем хилочек ся. А у меня нет ёбаный, блядь, листья бадьяна. Ебались. Spare a moment. Deke has an idea to share with you. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought... That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are... Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger... I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them? Deke has seen some wild thestrals. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls. Once you've rescued the thestrals and... Hogsmeade, here I come. But I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Hello there, come on in. Plenty to look at here. Revelio. Salam alaikum. Let's look at what we have, shall we? Nothing like finding just the right thing, is there? Nothing like finding just the right thing, is there? А? Ну да, позже, да, буду. Эту булку не надо, у меня есть. Гарри Поттер. Вышла игра новая о Гарри Поттере. Не онлайн.
Ну, одиночный, да. Ну, такое. Да. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Nothing like finding just the right thing, is there? Nothing like finding just the right thing, is there? Жесть, я тебе столько... Let me know if there's anything else I Ты can меня, do. блядь, ограбил, нахуй. A pleasure doing business with you. Let me know if there's anything else I... There's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help. I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the Catacomb. Бля, у меня лунных камней-то не так много, нахуй.
I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke. I shall. I wonder where I should conjure them. Ага. Охуеть. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Кто здесь? Алло. Алло, здорово. Да. Где мой старший? Откуда знаю? Я с ним давно не разговаривал. Почему? Ну, я играю в Гарри Поттера. Так он ж любит Гарри Поттера. Не знаю, может, он меня не любит. После того, как ты играл в Киберпанк? Да не, он вроде заходил. После этого. Жесть, сколько у меня тут животных всяких. Ой, капец. Да, я что-то заболел. Ну, типа, уже в пятницу после трения приезжаю. Бам, температурочка нахлынула. Professor Howard will never believe this. И чё, сколько температура? Ну, была 37,6. Максимально 37,8. Сейчас лечусь. Это хорошо. В танках лечишься? Ну, я, кстати, поиграл немного. Хорош. 19-летний итальянец женился на 76-летней миллиардерше, говоря, что это настоящая любовь с первого взгляда. Ну да, может быть. Может, он воблу любит сушеную. Вот. Ты мне сказал. Ты думал, ты со мной разговариваешь? Нет. Я говорю, у тебя мусор есть? Да, может быть. Даже не слышишь, как ты вошел. А я нет, спрашиваю, говорю, у тебя говорю, мусор есть? Ты такой, может быть. Воблу сушеную, я говорю, какую воблу, блин? Я что-то испугался, Влад. А? Я испугался даже. Ты испугался? Да. А ты еще испугался? У тебя батя на заднем фоне зашел резко. Да, это постоянно это делает. Резко врывается. Воблу сушеная есть? Может быть. Сейчас буду... Может быть. Бля, они меня заставляют сексом трахать животных моих. Ну, делай.
Я боюсь. Влад, ты ждешь бандану 2? Я вообще забыл, что такое может существовать. Сказали то, что дроп будет летом. Жесть, ну круто тогда. Будем слышать говномузыку. Это, кстати, ты знаешь, что такое армия? Ам? Ты знаешь, что такое армия? Ну да. Видел с этим фитовал с, блять, как этого зовут-то нахуй, Биг Бэт Тейпом. Который худак, трек, за 9 лямов? Ну что-то типа того, да. Да, сейчас иду. Да, сейчас. А, ну ладно, давай. Давай. Беспилотнику привет. Блять. Как бы впихнуть так? Ладно, сюда въебу тогда. Во. Будете играть, животные, блядь. Играйте с шаром ебучим. А, все-таки это квофл реально называется. Я про мяч правильный подумал, просто не знал, как это называется. О, похуярили. Футбол. Футбольчик. Ебанулись. Мальчики походят на качков, игра в ножнички плавно переходит на улицу. Чё сутулишься? Трапецию отработал спарринг с братаном с довольным лицом. Ну и что помят малость, молодость и старость. С довольным лицом. С костями будете играть? Accio. Wingardium Leviosa.
Все, футболян играют теперь. I don't have anything for this at the moment. Гандоны, идите кушать. А, нихуя, раскидывают там реально. Вот это нихуя себе! Здорово. Здорово. Это что, полгода прошло? Может быть. Такого быть не может. Как дела? Да ничего, мой балбес, он спит на кровати. Кто? Паша. Кошка? Какая кошка? Паша. Пашка. Пашка, кошка. Кто такой Паша? Мой парень. Нет, ты лжешь. Нет. Тебе никто не верит. Ну и ладно. Я тут Это животных. свои- Да, да. Я буду размножать. Их можно размножать? Да. Жесть. О, я яйцо высиживать буду. Ёк туды. Бля, балбес храпит. Так это не болту... Яйцо болтрушайки. А кто такой болту... Это вот эта хуйня? Видимо, да. Взяла, короче, Сая. Драйвера для этого планшета. Сейчас будем рисовать как на компьютере. А? Ага.
Не понял, стой, подожди, еще раз повтори, пожалуйста. Я просто глухой, и тут музыка хуярится все силы. Всё. Скачала Сая, установил драйвера для планшета. Угу. Сейчас буду рисовать. Точно, мы вчера, понял, да, вспомнил диалог наш с тобой. Это ты решила, а те деньги заплатили наперед? Нет, это тот заказ рисую на планшете. А тут на компьютере решила просто порисовать. Ты просто решил рисовать? Я думал, на заказ решил спустя 200 лет. Я думаю, что за хуйня происходит с Аленой? Она, блядь, не через полгода зашла, на следующий день в Дискорд заказ решила доделать. Я думал, ну, типа, новая жизнь какая-то началась, она что-то там воодушевилась. Оказывается, нет. Короче, им можно футбольный мяч кинуть, и они будут хуярить в футбол. Сейчас покажу. Все, погнали, блядь, футболисты. На поле все. О, побежали. Ля ебанутые. Футбольчик. Мальчики походят на качков. Значит, слабо они, блядь, они обессилели. Слишком большой для них мячик. Хуя там беспилотник украинский полетел. Мне кажется, не очень агрессивно настроен на мяч. Ну, вот это, кстати, лучший футболист здесь, вот этот украинский беспилотник. О, они, кстати, поиграли. Можно их лутать теперь? Нет? Не, кто-нибудь наигрался, блядь, хоть один, блядь, человек, я не понимаю. Нет. Просто я сделал им кормушку, вот, чтобы меня самому, блядь, не кормить. И вот эта херня, коробка с игрушками, они, по идее, должны играть и наслаждаться жизнью, типа, и я должен просто их лутать. Но что-то автоматизация не работает. А Егор с Лехой не хотят в футбол играть почему-то. Ладно, пускай там высиживается, я погнал отсюда. У меня теперь 3 разные комнаты. Мне тут навыдавали говна. Зачем? Я не понимаю, нахуя мне столько много. Ну, факт остается фактом. Теперь у меня 200 существ разных здесь повсюду. Сейчас еще вот здесь насру лягушками. Забавный челикса. Вот это обычная, вот это легендарная, типа. Ну, видишь, там со звездочкой. Крутая. Так, ну ладно, для них тоже надо говно всякое оставить. Бля, одного лунного камня не хватает для загона. Ну что это такое? А где мне лунный камень взять здесь? Найду-ка я здесь или нет? Вряд ли. Не, ну здесь спаун... Во. А кто-то говорил вряд ли. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ты чё? Ты чё? Меня передразнивать решила? Ну а чё нет? Бля, пиздец, у меня иногда планшет, точнее провод, отходит от планшета, и я не знаю, что блядь, с ним делать. Он вообще ни в какую не хочет подключаться обратно. Вход типа раздрочен? Да. Ну, потому что надо было меньше всякими гадостями заниматься. Ну, либо вход менять, либо этот.
есть специальный провод, который туда вставляется, типа, до конца одна часть, а другая, типа, магнитная, как зарядка. Можешь такую, можешь такую хуйню попробовать. У меня только хуйни сейчас. Ну... Чё? Значит, ничего не сделаешь. Меня заперли. Я буду гиппогрифа выращивать, жесть. У меня еще там фистрал выращивается. Вижу, что конкретно занялся этим. Вижу, ты конкретно решил заняться размножением. Не, мне по квесту это надо. Ну, вообще, я хотел посмотреть, как это выглядит. Вот, мне интересно, на самом деле, но... Оно так, ну, супер поверхностно сделано. Как-то... Ну, я думал, что-то поинтереснее будет. Вот, гиппогрифам нравится пиздиться с этой штукой. Они пиздятся? Что ты будешь делать? Пырят. Дерись. О. А, он просто толкает его? Не, пускай все играют. Чё ты, блядь, единоличник? Уйди. Блядь, дудошки ходят, блядь, в арк хочется, пиздец. Кстати, да, тоже есть желание пойти в арк. Ну, это скучно. Бать, дудошки наебывают. Хорош дудохи. Ебаш, царёк вдвоем нормально разыгрывают. А чё жабоиды не подключаются? А, вон идет, бежит жабоид. Увидел, блядь. Ну, жабоид неповоротливый, дудохи вообще разъебывают. Охуеть. Бля, ты охуел, что ли? Дикий. Не, я в арк бы пошел, но не сейчас не время вообще, блядь, у меня нету. То же самое. Все, бронеблажит окончательно сдох. Почти разъем. Это печально. Называется села прессовать. Берешь денежку, идешь и просишь: сделайте, пожалуйста, дяденьки, сделайте мне разъем, пожалуйста. Они тебе делают разъем. Наверное. Это как-то безнаверно. Очень свободно прям вот процентов было. У тебя что там, планшет, да? Да, графический. Короче, есть некая проблема. В обычном могут тебе не сделать из-за того, что иногда экран приклеен. И чтобы его, ну, типа, нормально снять, нужно специальное оборудование. У некоторых ебланов нет специального оборудования, они тебе могут его нахуярить. У меня нет экрана, это просто доска. Там он без экрана? Да. А, ну тогда похуй. Тогда легко, ну, типа, наверное, сделают. Просто если бы он с экраном был, в какой-то специализированный прям. Так, что по квестам?
У меня есть яйцо дракона, кстати. Ого, и что, можно вырастить? Я вот не знаю, вот пока оно у меня есть. Я уже спрашивал, можно оставить себе. Баба сказала, что вроде когда. Вот, но вырастить не значит, не знаю. Я просто себе оставил. Яйцо дракона и гибридского черного. Взятое с арены незаконных боев. Там, короче, незаконные бои проходили драконов. Я выпустил там все. А яйцо там выпало из жопы, и я забрал его. Что надо? Можем узнать, как раз сейчас ходить. Блять. Потому что я хочу себе дракона. Виверна. Я хочу его вырастить и летать на драконе. Вот это вообще будет класс. Угу. Вот казалось бы, вроде в арке летал уже на всех возможных, блядь, существах. Все равно здесь тоже прикольно летать. На всяких существах. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Мне интересно, наверное, летать было вот только в одной игре, вот которую я видел, по крайней мере. Ну, сам не летал, конечно. Вроде ты хуярила в говно это. Там какие-то драконы, блядь, летают и стреляются. Какой-то Вантарден, блядь, Вартандер с драконами, нахуй. Разговаривать разучился. Я играла. Здесь меня нахуй зациклило, блядь. Да, сука, буквы R, блядь, эти ебучие выдуманные буквы, не существует таких. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes... I've been thinking about those poor dragons in the fight. I think a collar is precisely what we found at that poacher. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. That attack always did strike me. Surely you aren't suggesting that the collar's some... Exactly. Если сейчас нахуй не подключится, я пойду нахуй. I'll start looking into it. Нахуй. There was something Не else. надо. It seems I may have caused you more trouble with Терпи. Victor Rookwood. Why is he after you? Он меня раздражает. Я уже, блядь, Rookwood is по-разному working with подтыкала, блядь, Ranrock, and подергала, Ranrock is after something подержала I found его. at Gringotts. Fig had a portkey that Вообще led не us хочет there after the dragon подключиться. attack. Goodness. Ёбай. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I'll let you know when I have news of her location. Так, меня новому заклинанию должны научить Империо где-то. Управлять людьми. Управлять людьми, это я люблю. Ой, что-то я, кстати, не туда тэпнулся, походу. Я сегодня телефон пизданул, блядь. Разбил экран. Зачем? Ну, вот так вот получилось. Бывает. Зимой. Ой, ну, блядь, зимой, нахуй. Блядь, сегодня, нахуй. Ну, вообще, по факту, еще зима. Ну да, так что все правильно, в принципе. Ну, я шел, блядь, электричку смотрел во сколько, блядь, и просто он упал. Он всегда падал, блядь, и ничего не было, блядь. Он сейчас не выдержал. И у него просто, у него экран такой ебланский, у него, блядь, просто по всей территории, нахуй, экраном. Трещины. Неприятно. Главное, чтобы больше не пошло, это пиздец. Блять, а где Себастьян, ты ебаный? Блять, куда меня тэпнул этот?
Я что-то я только тэпнулся, вы меня уже пиздить собрались кто-то? Не бейте. Off on another adventure, are we? Да блять, почему здесь все злые-то? Сколько... Успокойтесь. Это что такое? Nobody will miss one measly little student. Блять. Отключается? Нет. Да, это подключался. Сейчас вообще не хочет. Seems a pleasant enough little place. Handy resource indeed. Если его об стол ударить. Нет, не надо меня об стол ударить. Не поможет, да, думаешь? Вряд ли. Очень-очень вряд ли. Я скорее вот до конца разъебу. Блять. There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this. From what I read in a report by the student, as I mentioned earlier, if it's in this catacomb, I'd be interested. Have a look. It's worthy of further. I'm ready to explore the catacomb. Perfect. I didn't. Good. Ominous would be livid if... I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Катакомбы, катакомбы. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Expelliarmus. Crucible. Leviosa. Defender. Ringo. Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Сдуплым планшет. Ебал. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. This room is taller than it looks. Левиосо. А как залезть-то? Что? Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Accio. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified.
Ага, лутбоксы. Bombarder. Confringo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Depulsor. Watch your step. I nearly slipped there. Нет, температура не работает. Чего? Теперь температура не работает. Surrounded by grandeur. Подожди. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Confringo. Bombarder. Bombarder. Accio. Понял. There's something here by the altar. What did you find? Looks like part of a student's diary. Of course. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barrack. Hold on to that diary entry. It does mention something else. It says their next assignment was learning the... Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this route. Of course. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Bombarder. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Reparo. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так. И все, костей больше нет. Да, наверное, здесь костяшка. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Accio. Wingardium Leviosa.
You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Втянуть заклятие Империус. Хочу, конечно. It's probably wise to know the spell. Все запрещенные The spell хочу that взять could знать save your life заклинания. shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Сюда. Here we go. Something troubling ahead. Так, наверное. Be on your guard. Imperio. Crucible. That's got my attention. Хорошее заклинание. А куда мне идти? Откуда я пришел? Откуда я могу знать? Отсюда? Accio. А? Зачем? Что-то надо делать? У нас сосуд сужающий? Мне научно помогать. Я бы тебя попросил, интересно. Засунь нос. Наркотики мне дает? Мам. Пиши, капать не надо. Ну давай. Время помогает. Там завтра... Вулкандау. Есть зеленый, который от любой царапины вообще, если кто-то есть, сразу машешь, сразу проходит. Хорошо, что-то это... Китайцы это... Обманывают. В 12 уходи. Ой, в просыпаться. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Incendio. This looks different than what Imperio. Now they're also doing the crucible. Incendio. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Confringo. Defender.
Confringo. Defender. Bombarda. Чего? Confringo. Never knew spiders could make such a mess. Revelio. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Accio. Expelliarmus. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Perhaps we need to pull the handles and ignore the symbols on the tablet. Incendio. Да, точно. Это клавиатуру подключать. Ален. Понятно. Incendio. Revelio. Я снова тут. Салям алейкум. Этот... Я империю выучил. Между прочим. М? А чё? Скажи, ну пиздец, ты крутой, Влад, молодец. Нет. Ты охуела? А, Жесть. Бля, я, кстати, свой организм в рот ебал, блядь. Вот мы вот вчера, блядь, разошлись. И я спать хотел жестко, нахуй. Только лег, блядь, ну, типа, ни в одном глазу, нахуй. И просто как долбоеб лежал, блядь, смотрел вот все на свете, аниме посмотрел все, наверное, в мире. Начал смотреть этот клинок рассекающих демонов. Не смотрел я. не смотрел еще? Фига Не, ты. да. Я посмотрел, короче, первые 10 серий, ну, тогда давно. И мне не понравилось. Вот, тут сейчас, ну, типа, смотрю, сейчас более-менее, кстати, ну, типа, смотрится. Не знаю, тогда, может, тогда, ну, не... было такое, это, настроение, что хотелось чего-то другого. Accio. That worked. Keep going. А где? Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
Accio. Сколько всех добавили? Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these Я в Сае никогда ничего не Nicely рисовал. Я чисто, ну как рисовал, типа, ну если можно так сказать, скорее обрабатывал фотографии. Там, где частей тела не хватает, сам дорисовывал на ней. С кем ты общаешься там? Тебе. Зачем ты мне это говоришь? Ты что, охуела, блядь? Даже не было на эту тему разговора. Ты что-то реально сам себе. Ну да. Ты говорила об этой программе, я просто, блядь, и ты себе говоришь, сидишь на ней делаешь. Я там делаю пизду. Он съёбанный. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. For a moment there, I thought that'd never end. Ты чё, дядя? Жесть, какой крутой. Мне в тим попался челик с максимальным уровнем престижа. Жесть. Где? Ну, Хан Шоудаун. А. Здесь вот он, конечно, задрот. Крутой дохуя. Тарков надо играть. Что в Тарков? Нахуй ты ваш Тарков? Скучный, неинтересный. Но он поинтереснее, кстати, чем этот. Dead end. Lovely. All that for nothing. Не, вообще Hold on. нет. Don't give up yet. Да. К сожалению, да. Насколько бы я, блядь, не любил и ненавидел этот ебучий Тарков, но... Это за кого как? Мне неинтересно. Ты просто дебочка. Нихуя. Я же играла, пробовала. Мне не понравилось. The relic. Look. Could it be? Тебя там просто трахнули. Блин, на самом деле сейчас вспомнить, как играть. Нихуя не помню. The note and rendition of Вот the сейчас надо relic. другие It matches. кубки нажимать. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines Блин, up. пойти помыть голову. We've really found it. И забить What do you хуй suppose is meant на by игры. the dark sacrifice Надо required голову to мыть. realize the Зачем? relic's potential? I have no idea. Что мне делать? А как? А, на Е. Блять. Нихуя не помню. I'm willing to ignore what the journal entry says. Agreed. I'm taking it. Let's get... I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Вообще я хотел реликвию забрать, козел ебучий. Блять. Ominous. Что ты тут забыл, нахуй, ебанат? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not.
If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. And if nothing will change his... Something has to. I need... Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and... What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Now that you say it out loud, it sounds absurd. But we allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no... I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being... You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Ура! Блять, а как выйти-то из этих катакомб ебаных? Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you to change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Bombarda! I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Блять, я испугался нахуй. Хуй так резко-то, блять. Я тоже испугалась. Ебанушка. Да ты испугалась, ладно-то, блядь, а я что должен пугаться? Я что сделал-то? As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. Ты сказала, что он крутой. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important for Anne. С рандомами, конечно, такое играть всем. Да. Ну и в пизду, короче, не буду в этот ханд играть. Буду голову помою. When we get to Feldcroft, Я хочу завтра утром вставать. Я думала завтра утром рано встать, либо сейчас пойти помыть. Пойду сейчас помою, похуй. И завтра мыть, получается, не надо? Нет. Все правильно. Что-то ладно. Давай. Давай. Может быть, до завтра. Может быть, давай. Давай. Хорошей игры. Спасибо. Давай, пока. Let's hurry.
on top of me. Imperial. Keep out of the way. Got him! Dare you use that? Confringo. Sebastian! Got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Imperial. Stop provoking them. I'm handling it. Keep out of the way. There's nowhere to go. Let's get this over with. Imperial. Confringo. Repulsor. Bombarda. Flipendo. Descendo. You'll not win here. Sebastian! Be careful! Crucial. Stop provoking. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Чего? What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. Не You надо may be дяде right. снять напряжение, Very помогает. well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Reparo. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Буду. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason.
If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Revelio. What do we have here? Aloha Mora. Revelio. Да, лут, конечно, здесь хуета. Так что, у меня там вылупился по-любому этот. И все вообще, все кто как-то могли. Фокусирующее зелье. Ебать. Да, кстати, неплохо выглядит.
О, во, ебать, пиздюк ходит. А! Блин, надо ему что-то похавать дать. А, он похавать не надо, ему это... Тебя причесать? На, братан. I should let Deke know about the newborn Thestral. Круто. О! Ха! Салам алейкум, братан. Будешь кушать? Точнее, не кушать. Hello, Deke.
You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room... Oh, sounds perfect. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ще подойду.
Камушки, камушки, камушки. Ой. Где? Не хочу куда яйцо, блядь, относить. Это мое яйцо, дракон бой. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle. Well? I'm afraid he wants you nowhere near. I had to stop that goblin from killing my sister.
He had no right to banish me from my own twin. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either... Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To revert... I should send the crest to Anne. She'll know that... I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I'll send you an owl when I have news. Да. Что с яйцом-то делать надо? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Хуета. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect... She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What kind of research does she do? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying... What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What did you find out about the I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. Давайте быстрее договариваться. And she's likely frantic about her egg. Да, сейчас. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this...
Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on... She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poach. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also... I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. А можно ли яйцо себе оставить? Well then, let's find our dragon and return her Вроде egg. нет. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough. I'm ready when you are. Let's go. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Привет. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Imperio! Expelliarmus! Incendio! Defendo! Impringo! How charming. They keep in touch with each other. Revelio! Reparo! Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Братишка, мы тебе покушать принесли. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Не похож я на овцу. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step.
Revelio. Or just raring for a fight. Подождите. Алло, блядь, заряжай. Говно. О, заряжает. Охуеть. Да я уже все нахуй. У них анимации ебланские, ворот. Как вот в это попасть, вот когда я перемещаюсь? А что, вундеркинд, блядь? Wait here. I'll run ahead. I'll draw her attention. Over here. Follow when it's safe. Соси жопу. Revelio. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Да ты охуел! Да это бред, блядь. Сука. Вот и не... А, блядь, какие-то нахуй, блядь, вот эти миссии. Я бы сейчас ей круто сюда отуздал, блядь, как. Ну все, ее нету, блядь. Wait here. I'll run ahead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Watch out! It's her domain. Keep at it. We've just got to make it to the nest. She isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try. Well, get to that opening below her. If we can get to that entrance, we can get to the nest. She's leaving! Quickly!
We're almost there. Why is every bridge here broken? Reparo. Нахуй в яйцо возвращать? Выебывать, значит не нужно яйцо. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Хуйно. Хуяк. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Ну, это было великолепно и как умная правда. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. I was hoping to look around for a moment. I suppose we could. I wonder how long she lived here. Revelio. Or where she'll go now. Revelio. Проебится, проебится. А все что ли? А, и здесь можно было пройти, да? Это я еблан. Ну все, погнали. I can't believe any of what... Still taking it? No, I think I'm ready. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by... Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Нихуя уже 12. Чего? How could I have been so blind? А, ну да, я же, блядь, вырубился просто. Я вырубаюсь постоянно теперь, все. У меня деменция ранее начинается. 5 лет.
мне не хватает. Ну ладно. Бля, у меня перо бупера нету, ёбаный в рот его. Вообще хорош скилл, блядь. Почему у меня 4 таланта, я не понял. Я же все прокачивал темное искусство, блядь. Я... Нет, ну вот так сделаем, пока... Бля, долго качаться будет оно все. Ну ладно. Левел-то я больше уже не получаю что-то.
Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, пока в говне, но пускай будет. Так, все. Что там? What are you up to now? Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. Паркур. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck. This is the view painted on the canvas that was left on it. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned... Do you think there's a connection to the trip? I've no idea. We need to see what they're doing. I say we take... Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection. After you. Какой ёпта тихо? Кому тихо-то? О. Мы берем. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Imperio! Crucio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Confringo! Defendo! Cabalzo! Revelio. Feels like I've been at this for hours. Брат, ты вообще по хуям. One less human to worry. Bombarda. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Еще тебя не видел. Танцуем Бомбада. Revelio. We make a good team. Once again, we can fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose? Perhaps we can find an alternate route up ahead. Around has its appeal.
Expelliarmus. Incendio. Ooh, this shouldn't take long. Accio. Incendio. Good as new. Descendo. And the fun is over. Fun is a... Бля, вообще подъем может сюда, а это сюда. Так, оно так-то поинтереснее вообще. It is. And that was relatively fun. Revelio. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Making quick progress. Я туда иду. Этими шахтами ебаными. Надо покушать. Давай.
For better or for worse, we're in. I've never seen a sword like it. No! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Revelio. Confringo. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Up for a bit of dying, are we? I won't win. Ну во что ты стреляешь? How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. That ledge is awfully high. Confringo. Иди отсюда. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the Revelio. solid eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Ой, а что теперь? Жесть, ну. Вендетта.
Revelio. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Reparo. Defendo. Confringo. Revelio. Стоять. Confringo. Defendo. Bombarda. А чё там? Expelliarmus. Confringo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Incendio. Confringo. Залезай, залезай. Это проверять надо, блять, потому что опять сундук не подымется. Ну, все правильно. Не зря. Imperial. Still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? I could fall dead asleep on my feet, I could.
куриная колбаса. Imperial. An intruder! I will make Expelliarmus. Confringo. you call that spellcast? Defender. It's me. I won't. We're not finished yet. It's almost Imperial. Cover up. Expelliarmus. Что здесь делаешь, бля? Bombarda. Confringo. Defender. Что я сделал? Все работает? О. Imperial. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Defender. Repulso. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombarda. Defender. Depulso. Crucible. Imperial. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Defender. We certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Revelio. Confringo. We can have a look around in peace. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Confringo. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Revelio. Wasn't expecting that. Ничего неожиданного, брат. Кайфуй. What do you have there? A journal entry by Isadora.
Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Another passageway. We should search the room first. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Revelio. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Так, какие-то писульки тут на стенах. Ну, на них похуй, походу. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's... And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know some... Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she... I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Блять, ну я тебя защищал, чел, ну ты сейчас как еблан себя ведешь, будешь хуй сосать. Ладно. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Блять, с ума отошел. Это что было, блять? Танец агрессии? Revelio. Не ходи за мной, блядь. Козел, блядь. Чао, персик, дозревай. Вот кричит. Все, последнее задание, блядь, это все, нахуй, я никогда нахуй не закончится.
Уяк. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to... What do you mean? Is she all... She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I should have known. I underestimated. And now another creature's... What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be... Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quick. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually... Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be... Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets. We had the element of surprise on our side when we... We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! Sounds as if we need to go and talk. We'll need to be careful in how we approach them. Still, I think they may be our only... I'll let you know as soon as I have a plan. Блять. Тусить с кентаврами это нормально. Еще там золотые какие-то перья. Хочу продавать, интересно, может будет? Можно будет? Хочу продавать перья золотые. Майнинг-ферму поставлю у себя в Хогвартсе. I've always said that travel broadens the mind. So frustrating. You wanted to speak with me? I had hoped to speak with you alone. Your message mentioned your concern about an unusual creature that could have been anything. You know what it was, Nat. I am allowed to leave the castle. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Мы пойдем хуяриться. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the... Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it.
However, анимак. I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time, it can be a bit unnerving. I felt, but it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I love being able to view the world from a different perspective. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Now the nickname makes sense. Хочу What an тоже. extraordinary ability to have. В динозавра. I love transforming. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has been. She claims that she has foreseen tragedy, but she has used her sight to control me too many times. I no longer. We're making good progress. We can't quit. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow. My mother cannot know where I am all the time. Все верно. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Do you find it hard to get the right consistency in the confusing conclusions? Off on another adventure, are we? Бля, 2 жетона где-то еще найти, пиздец. И... Revelio. Что, блядь, за звук? А, о. Блядь, случайно. Сюда. Expelliarmus.
Ой. Футболисты, собраться, блядь. Бля, Эрик, блядь, хорош, нахуй. Блядь. Я, по-моему, с ума сошел, блядь. Пиздёныш тоже хуярил. На ту кнопку нажал. Не то. Так, лягушка с КД. Нормально. Бля, испугался. Он что-то Дудоха делает.
Красота. Так, все, надо сейвиться. Ну, всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Всем спасибо. Всем Венгер.